ત્યારે જે માર્કેટ પર ચર્ચા કરવા હવે આપણી સાથે જોડાયા છે એન્જલ બ્રોકિંગમાં ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી. મયુરેશજી, જે રીતે બજારમાં આપણે જોયું છેલ્લા કલાકોમાં જે ઘટાડો આવ્યો છે, શું મેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી એની અસર છે કે શું અસર જોઈ રહ્યા છો? So Nishaji, I think જ્યારે markets crack થાય, correct થાય, તો I think you come out with all sorts of reasons and reasoning. So to a certain extent, I think markets ને ખબર હતી કે I think looking at the last 2 months record કે monsoons are going to be below average. બીજી વસ્તુ I think corporate earnings ની તમે વાત કરશો to a large extent I think the markets are factoring કે the corporate earnings ની જે recovery હશે that is probably getting delayed and postponed. ત્રીજી વસ્તુ I think probably you're talking about how reform processes might pan out domestically. I think એમાં પણ markets ને I think એક ભણ લાગ્યું છે કે I think that will also get delayed probably in the winter session is what we are talking about right now. What is really plaguing the market probably is the international cues at this point of time and uncertainty related to how the international bourses will perform. So Chinese data કેવી આવશે, I think the PMI data that has got released in the European markets, what Fed does with interest rates, and though a large portion of the market would like to believe कि September में Fed rate hike नहीं થાય, तो but I think there is a lot of uncertainty and the problem is that a lot of people, at least domestically on the retail side, are very very fearful. तो हमारे हिसाब से I think it is lack of interest and lack of participation added with that the selling pressure from FIs that is creating uncertainty along with global cues. So हमारे हिसाब से I think volatility in the markets will continue. Investors with a long-term perspective have to be very very watchful and cautious and take a stock specific approach. ખરી વાત છે. ત્યારે જ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બ્રોકરેજના વ્યૂઝ જે આવતા હોય છે એને ખાસા રોકાણકારો ફોલો કરતા હોય છે. એવામાં આજે CLSAનો એક પોઝિટિવ વ્યૂ આવ્યા હોવા છતાં આજના દિવસે એક મોટો ઘટાડો આપણે HDFC બેંક અને સૌથી વધારે તો ICICI બેંકમાં જોયો છે. શું કરવું જોઈએ હવે ત્યાં? So clearly, Nishaji, I think private banking we are very very optimistic. મારા હિસાબે I think જેટલું fall private banks માં આવ્યું છે, HDFC Bank, ICICI, Axis, I think we are not seeing any valid reasons for the sharp carnage that we've seen. Numbers તમે જોશો Q4 માં or Q1 માં પણ I think over the last 2 quarters, I think the numbers have held up pretty well. જેવી રીતે management commentary આવેલી private space માંથી, earnings CAGR is expected to be extremely robust. And yes, I think entire banking system credit growth ના હિસાબે is lagging considering the kind of slower capex recovery that we are seeing across industries. મારા હિસાબે I think the government planned expenditure that the government has front-ended, I think ઘણું બધું I think positives second half માં reflect થશે. I think lot order moves will move through in power, infrastructure, roads, and a working capital constraint for a lot of these companies should get eased and released with newer orders with higher margins coming through. તો મારા હિસાબે I think it is one issue of how earnings will grow, how execution will take place. But બીજી વસ્તુ I think the government reforms are in the right direction. તો મારા હિસાબે I think the markets will consolidate in this range. But within the private space, I think the earnings growth should be quite good. And all these corrections, મારા હિસાબે I think incrementally તમારા પાસ રોકાણ કરવાના માટે પૈસા હોય, so I think at least 10-15% should start getting into private banks out of the 100 rupees that you allocated to them. ખરી વાત છે, પણ તમે જે રીતે કહી રહ્યા છો અત્યારે જે રીતનો મોટો ઘટાડો આવ્યો છે, આગળ શું લાગે છે ક્યાં ખરીદારીનો મોકો આવશે, ક્યારે માર્કેટ થોડું સેટલ થશે કે અત્યારે ફક્ત એક ટ્રેડિંગ રેલી પણ ક્યારેક આવી શકે ખરી? Bounce back, Nishaji, I think can never be ruled out. કારણ કે જેવી રીતે આપણે correction જોયું છે માર્કેટમાં, the bounce back can come at any point of time. And the probable triggers why a bounce might come might be the Fed stating its intent that September માં rate hike નહીં કરે. Couple that up with any positive move indicated by RBI in its rate policy meet at the end of this month. તો મારા હિસાબે I think these two triggers might have a bounce back onto the market. Sustainability of these bounce back or sustainability of markets holding up is a little bit on the softer side. કારણ કે જેવી રીતે હું ફેક્ટર્સ ડિસ્કસ કરતો હતો, I think both domestic cues and international cues are very very weak and I think there is no confidence probably to keep on buying on a sustained basis in these markets. તો મારા હિસાબે I think one really needs to wait for corrections into these markets, wait for markets to stabilize and then buy qualitative stocks but again on declines. ત્યારે તમે જુઓ તો જે દિવસે નરેન્દ્ર મોદીજી ચૂંટાઈને આવ્યા હતા ત્યારે 7612 નું લેવલ હતું. અપેક્ષા હતી કે કદાચ આ લેવલ નહીં તૂટે કારણ કે અહીંયા સપોર્ટ મતો દેખાઈ રહ્યો હતો. આજે 7558 ની આસપાસનું ક્લોઝિંગ આપણે આપ્યું છે. જે થીમ ત્યારે ચાલતી હતી ખાસ કરીને ઓટો એન્સિલરી, ઓટો સ્ટોક્સ, ઇન્ફ્રા સ્ટોક્સ, ખાસ સારી એવી રેલી જોવા મળી હતી. પેન્ટ સ્ટોક્સ બધે જ અત્યારે સર્વત્ર વેચવાલી છે, પણ અહીંયા ઘટાડે ક્યાં ખરીદારી કરવી જોઈએ? તો
So I think in the respective themes, મારા હિસાબે I think auto attendance માં you have to be extremely stock specific. જેવી રીતે monsoons ના long term forecast હવે આવી ગયા છે, expected to be 82% as per Met. I think rural discretionary demand and spending ઉપર I think there will be pressure points. So મારા હિસાબે I think the two-wheeler stocks છે, you will see some amount of volume degrowth happening there. So I'll be a little bit cautious on two-wheelers and the numbers જોવા પડશે over the next few months on how volume growth or degrowth is panning out. Similarly, I think our space માં I think if one really needs to take a longish view, Maruti Suzuki declines ઉપર મળશે તો I think it's a very good bet. And Ashok Leyland from the MHCV side, I think even that on declines, another 4-5% from the current level, I think that becomes a very interesting bet. Infrastructure probably I think we're talking about capex recovery and investment recovery cycle taking place in second half. And જેવી રીતે હું કહેતો હતો, if the earnings recovery is delayed, I think the earnings for a lot of these companies will also remain a little bit soft. But within this space, મને લાગે છે I think Larsen & Toubro on declines is a very good bet. જેવી રીતે I think hydrocarbons performance રહ્યું છે in the quarter gone by, that is extremely encouraging. And SOTP valuation તમે જોશો, taking into account L&T Infotech, Realty, L&T Finance, and even if I apply 20% discount to the holding companies, મારા હિસાબે I think L&T still becomes a structural long-term story. અશોક લેલેન્ડ, મારુતિ સુઝુકી, એલએનટી ઘટાડે ખરીદવાની સલાહ મયુરેશજી તરફથી અત્યારે મળતી દેખાઈ રહી છે. ત્યારે જ આપણે જોઈએ તો મિડ કેપ કાઉન્ટર ને બેંક નિફ્ટી 2% પડ્યા, પણ મિડ કેપ કાઉન્ટરમાં જે કરેક્શનની જરૂરત છે તમને લાગે છે હજી નથી આવ્યું? ક્યાંક ઘટાડો આવો જરૂરી છે? ઓલરેડી 2% નીચે આજના દિવસે હતું. ક્યાં ખરીદવાની સલાહ આપશો ત્યાંથી ઘટાડે? તો તમે એબ્સોલ્યુટ બેસિસ ઉપર જોશો, જેવી રીતે તમે કહેતા હતા, I think Nifty has probably crawled back to August 2014 low levels. But mid cap index in my opinion is still outperforming on a comparative basis. તો મારા હિસાબે I think valuations and earnings expectation જે હતા, I think that had run ahead of what the companies were delivering for a large part of it. તો મારા હિસાબે I think within the mid cap universe હું extremely stock specific રહીશ, અને ક્યાં ના ક્યાં I think within this space itself I really like a few companies like Bajaj Electrical FMCG space માં એક turnaround story છે. I think I've repeated that a lot of time on your channels as well. ENP has done exceedingly well for Bajaj Electrical, and consolidated performance should hold up both from consumer discretionary and LED segment માંથી. બીજો stock I think that I like is Treehouse Education. I think કઈ સંબંધ નથી in terms of how the Chinese slowdown will affect this company. This company is into preschool education, growing at a very fast pace. I think જેવી રીતે QIP raise કરેલું a few months back of 200 crores, they will reduce their debt drastically. અને મારા હિસાબે I think the preschool market is growing at a very steady rate. So I think top line and EBITDA growth should be significant. And I think the last stock probably that I like from a bottom up approach is Inox Wind. I think good set of numbers. Company has earmarked capex which will have their capacities come up in terms of rotor blades. And mara hisabe I think the EBITDA margin expansion should be evident, and we are expecting margins between 17.5 to 18% over the next 2 years. So my I think earnings growth of over 48% for Inox Wind top line now per CAGR basis is not ruled out. And any decline onto these stocks I think become good opportunities for long-term investors. ઓકે, બજાજ ઇલેક્ટ્રિસિટી, ટ્રી હાઉસ એજ્યુકેશન અને આઇનોક્સ વિન્ડ પર ખરીદારીની સલામતી દેખાઈ રહી છે. તો જ્યાં મોટો ઘટાડો આવ્યો છે એનાથી ગભરાવ્યા વગર અગર તમારી પાસે મૂડી હોય ને તમને રોકવાની ઈચ્છા હોય તો આ બધા કાઉન્ટર્સ પર રોકાણ કરી શકો છો. અમારા નિષ્ણાતો તમને હંમેશા સમય સમયે સલાહ આપતા જ હોય છે. મયુરેશજી, સમય થયો રજા લેવાનો કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? નિશાજી, જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારી પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ આ બધા સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા. આભાર આપનો સમય ફાળવી અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ. ત્યારે આજની ભાવ કોપીમાં હાલે આટલું જ. વધુ ખબરો માટે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.